අයිබෝන් data management systems වල chapter 4 තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ distributed database systems ගැන. එතකොට මේක යටතේ අපි කතා කරන්න යන sub topics ටික ගත්තොත් එහෙම distributed database concept, components and advantages. ඒ කියන්නේ එක තැනක database එක තියාගන්න නැතුව database එක multiple locations වලට distribute කරන එක තමයි අතරම මේක කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට types of distributed database systems, distributed database design techniques, query processing and optimization in distributed databases. ඒ කියන්නේ database එක distribute කරාට පස්සේ කොහොමද queries run වෙන්නේ ඒව optimize කරන්නේ සහ NoSQL characteristics related to distributed database systems. Okay. අපි එනම් 4.1 වලින් discussion එක පටන් ගමු. Concepts, components and advantage. A system that performs certain assigned tasks with the help of several sites and locations which are connected via computer network is known as the distributed computing system. The goal of distributed computing system is to partition a complex problem that requires a large computational power into smaller process of work. එතකොට අර එක කම්පියුටර් එක තිබ්බම load එක වැඩි හින්දා ඒකේ තරම් complex හින්දා multiple locations multiple computers වලට දාලා ඒවයේ power එක harness කරලා ගන්න එක තමයි මේ distributed computing වල advantage එක. ඒකම තමයි distributed database වල distributed database terminology technology has emerged as a result of the merger between databases database technology and distributed systems technology. එතකොට system එක distribute වෙලා තියෙනවා නම් database එකත් ඉතින් අපිට distribute කරන්න වෙනවානේ. අන්න ඒක නිසා තමයි distributed databases ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Distributed databases is a set of logically interrelated databases connected via computer network to manage distributed database and to make it transparent to the user. We are using software called distributed database management system. මොකද user ට වැඩක් නෑනේ data access කරනකොට ඒක distributed එක තැන තියනවාද කියන එක. user ට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් එක තැන තියනවා වගේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒක emulate කරලා දෙන්නේ මොකෙන්ද? Distributed database management system එකේ. Following are the minimum conditions that should be satisfied by a database to be distributed. Multiple computers connected over network to transmit data, logical relationship between information available in different nodes, and hardware, software, and data related to each site is not mandatory to be identical. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්න ඕන requirements, basic requirements to minimum conditions to satisfy. එතකොට මේ requirements ටික satisfy වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපිට distributed database එකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ multiple computers තියෙන්න ඕන, logical relationships තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ distribute කරලා තියෙන්නේ මොන කොටස්ද කොහොමද ඒවා අවසානයේ relate වෙන්නේ කියන එක. And hardware and software and data related to each site is not mandatory to be identical. එතකොට ඒකේ copies maintain කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. Location of the nodes either can be within the same physical location connected to a local area network or geographically dispersed which is connected via wide area network. We can use different network technologies to establish the communication between sites. The topology we select directly affects the performance and the query processing of the distributed database. Transparency. In general, transparency is not allowing the end user to know implementation details. There are several types of transparencies introduced in the distributed database domain because the data is distributed in multiple nodes. Location transparency, commands issued are not changed according to the location of the data. And naming transparency, when a name is associated with an object, the object can be associated without access, without giving additional details such as the location. එතකොට නමින් search කරනකොට ඒක තියෙන location එක වැඩක් නෑ. සහ යම් කිසි location එකක search කරනකොටත් ඒක තියෙන location එක වැඩක් නෑ. ඊළඟට replication transparency, user is not aware of the replicas. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අර database එකේ multiple copies එක identically තියාගන්න ඕනම නැහැ කියලා අපි කතාවක් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ multiple copies තියෙන්න පුළුවන්. Replicas that are available in multiple nodes in order to
provide better performance, availability and reliability. User වැඩක් නැහැ. ඒක multiple locations වල තියෙනවද නැද්ද කියන එක. Fragmentation transparency, user is not aware of the fragments available. ඒ කියන්නේ කැලි කීපයක් එකතු කරලා තමයි යාගේ result එක දෙන්නේ කියලා user අදාළ නැහැ. Design transparency, user is unaware of the design of the distributed database, and execution transparency, user is unaware of the transaction execution details. Reliability and availability. එතකොට දැන් මේ transparencies ටික තමයි අපි මේ කතා කරේ. Transparencies 6. Reliability and availability. Reliability is the probability of the system in the running state at a given time. මේ කියන්නේ given point of time. මේ කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවක අපිට system එක run වෙනවා කියලා ඒක මත rely වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි reliability කියන්නේ. Availability is defined as the probability of system being continuously available at a given time interval. ඒ කියන්නේ අතරමඟදී breakdown එකක්, ඒ කියන්නේ system එක unavailable වීමක් නැති වෙන්න පුළුවන් සහ system එක අපිට හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. There is a direct relationship between reliability and availability. ඒ කියන්නේ reliability නැත්නම් availability නැති වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. With the database faults, errors and failures, if a system deviates from its defined behavior, we call it a failure. Errors contain a subset of states which causes the failures. A cause can cause an error is known as a fault. There are several approaches to make a system reliable. One method is fault tolerance. In this method, we identify and eliminate the faults before they result in the system failures. And another method is ensuring the system do not contain any faults by conducting quality control measures and testing. A reliable database management system should be able to process user requests as long as database consistency is preserved. The recovery manager in DBMS is working on the failures arising from different aspects such as transactions, hardware, and communication networks. Scalability and partition tolerance. Scalability is identifying to which extent the system can be expanded without making a disturbance to the operations. Scalability වැඩි නම් හොඳයි. There are two main types of scalability, horizontal and vertical. එතකොට horizontal කියන්නේ මොකද්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් horizontal කියන්නේ හරස් අතර කියන එකනේ. එතකොට expand the number of nodes in a distributed system. එතකොට database එක දැන්ට nodes 5ක distribute කරලා තියෙනවනේ. ඒක 6කට 7කට distribute කරනවා. Make it possible to distribute some of the data and processing loads among old and new nodes. Vertical can expand the capacity of the individual nodes. ඒ කියන්නේ තියෙන records ගාන වැඩි කරනවා වගේ. Example, expanding the storage capacity or the processing power of a node. එතකොට එක node එකක් නැත්නම් hardware device එකක් විදිහට එක computer එකක් ගත්තොත් computer performance වැඩි කරන එක vertical scalability. Number of units නැත්නම් computers වැඩි කරන එක horizontal scalability. ඔය දෙක පටලවා ගන්න එපා. When the number of nodes are increased, the possibility of network failures also grows up. Result in the nodes to be partitioned into subgroups. In this situation, the nodes within a single subnetwork can communicate to each other while the communication among partitions are lost. The ability of the system to keep operating even though network is divided into separate groups is known as partition tolerance. එතකොට network එක network keep එකට කඩලා තිබ්බත් මේක වැඩ කරනවා නම් ඒකට තමයි partition tolerance කියලා කියන්නේ. ඊළඟට autonomy. The extent to which a single node or database have the capacity to work independently is referred to as autonomy. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් ඇත්තටම horizontally partition කරලා තියෙනවා වැඩි නම් ටිකක් අමාරුයි autonomy කියන එක. Vertically partition කරලා තියෙනවා නම් ඒක වැඩි. Higher flexibility is given to the nodes when there is high autonomy. Autonomy can be applied in many aspects such as design autonomy, independence of data model, usage and transaction management techniques. Then communication autonomy, the extent to which each node can decide on sharing information with other nodes. Execution autonomy, independence of users to operate as they prefer. Okay. Then distributed databases or advantages of distributed databases.
improve the flexibility of application development, the ability of carrying out application development and maintenance from different physical locations. Improve availability. Faults are isolated to the site. Again, එකක් down වුණා කියලා අනිත් ඒවට effect වෙන්නේ නැහැ. Centralized වුණොත් එimhe එකක් down වුණොත් ඒක down වුණා කියන ඔක්කොම ඉවරයි. Site of origin without disturbing the other nodes connected. Even though a single node fails, the other nodes continue to operate without failing the entire system. The centralized system එක එහෙම නෙමෙයි. ඊළඟට improve performance. මොකද multiple computers වල perform කියන්නේ computing powers අපිට harness කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් reduce the competition for CPU and IO services required. The access delays involved in wide area networks are also brought down. Since each node holds only a partition of the entire database, the number of transactions executed in each site is smaller. Even නිසා ඒකේ performance වැඩි වෙනවා. Easy expansion, ability to make the system expanded by adding more nodes. ඒ කියන්නේ එක computer එක hardware වැඩි කරන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවානේ. එහෙම ඒ limit එක පැන්න ගමන් අනිත් පැත්තට horizontally අපිට scale කරන්න පුළුවන්. Okay, එතකොට when activity එකක් තියෙනවා, select the advantages of distributed database over centralized database from the following features given. එතකොට cost එක අඩු වෙන්නේ කොහොමද? response එක දැන් ඒ කියන්නේ distributed එකේ response එක සහ මේකේ response එක. ඊළඟට complexity එක, performance, easier scalability, availability, maintainability and flexibility. ඔය දේවල් අනුව ඉතින් discuss කරලා බලන්න පුළුවන්. okay, තව activity එකක් තියෙනවා, ඒකත් බලන්න. true false activity එකක් තියෙනවා, ඒකත් බලන්න. ඒක මම කරන්න යන්නේ නැහැ. okay, එතකොට ඒ 4.1 කියන section එක ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 4.2 types of distributed database systems. ඒක අපි ඊළඟ lesson එකෙන් බලමු.